every moment while watching drama, playing one's own part. One needs to remain beyond and above. Drama is moving with the cycle of time, but I, soul, have to go beyond, play my part. This can help us to go beyond the awareness of the body and further உடலினுடைய go beyond 5 elements உணர்ச்சியிலிருந்து 5 தத்துவங்களிலிருந்து மேலே செல்கின்றேன். to the sixth element of light. 6வது தத்துவமான ஒளியின் தத்துவத்திற்கு செல்கின்றேன். There is realm of light and within that light இந்த ஒளியின் உலகத்தில் there is what we call as subtle realm. சூட்சும உலகம் உள்ளது. And in the awake Babdada's presence, in angelic form, subtle form of light. அவ்வியக்த பாப்தாதாவின் முன்னால் அவருடைய As I also enter that realm of light, then my form also changes. I adopt the form of light. பரிஸ்தா சுரூபத்துக்கு மாறுகின்றது. To meet with Babdada, awake Babdada, I have to be in that form. பாபாவை சந்திப்பதற்காக நான் பரிஷ்தா சுரூபத்தில் இருக்க வேண்டும். Baba emerges. I take drishti from Baba. பாபாவிடமிருந்து திருஷ்டி எடுக்கின்றேன். Baba's drishti takes me little bit more beyond பாபாவுடைய திருஷ்டி என்னை கடந்து செல்லுகின்றது, எடுத்து செல்லுகின்றது. in my angelic form. என்னுடைய பரிஷ்தா சுரூபத்தில் In this form, I offer Baba my love, my pure bhavna, and whatever I have என்னுடைய அன்பு மற்றும் பாவனையை அர்ப்பணம் செய்கின்றேன்.
Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Today's day 4, Pilgrimage of Remembrance. Be a great donor. Now we'll be listening from Didi. Om Shanti. It's very, very beautiful feelings when one is able to go beyond body consciousness from elements and move towards our home. And before that, into this element of light, subtle regions in our செல்ல முடியுது angelic form. பரிஷ்தா சுரூபத்துல. So actually, one cannot carry anything. Of course, Bhog is different. But one way, easiest way to be in front of Baba is to be free from all the thoughts. Just have இருக்கும்போது very எந்த ஒரு எண்ணங்கள்ல இருந்து நம்ம முற்றிலும் விடுதலை அடைந்து இருக்கோம். so when there are feelings of love, அன்பு there நிறைஞ்சு is இருக்கும். deeply within what I call is that you are very peaceful. அப்ப When நம்ம there ரொம்ப is அமைதியா peace, இருக்கும். ஏன்னா எங்க அன்பு then இருக்கும் also அங்க அமைதி இருக்கு. there is other quality which we call it harmony. And then comes contentment. So these are very போகக்கூடிய forceful சக்தி இருக்கு மற்றும் திருப்தி இருக்கு. my bhavna always for every Baba's child and also for Yagya is that there should be consistently this pure spiritual love. Because what you experience, actually, that love within the self, அந்த ஸ்திரமான ஆன்மீக அன்பு வந்து எல்லார் மேலயும் இருக்கணும். mind and intellect, it's just like there is a common energy of love between two of them. Generally, you find that either there is always this chat going on, mind chats and intellect chats. So நம்ம மனசு பேசிட்டே இருக்கு, புத்தி பேசிட்டே இருக்கு. But when there is love, the silence begins. ஆனா எப்போ அன்பு இருக்கோ அப்ப ரெண்டுமே Because அடங்கிடும். they both become very calm, quiet, and still, and kind of slower, and then silence. மெது மெதுவா குறைஞ்சு When I am able to அமைதியாயிடுறாங்க. experience love and love as my virtue, love as my energy, actually, when we sit in meditation with Baba, that's the first thing we have to create within ourselves is just love. பாவ முன்னாடி நம்ம யோகா பண்ணும்போது நம்ம So that it's a very beautiful experience. சக்தி And வந்து you அன்பினுடைய சக்தி. feel very, very calm and peaceful. In other words, also that inner harmony. Because both of them also sometimes have conversation, right? I should do it or I shouldn't do ஏன்னா it. உள்ளுக்குள்ள அந்த பேச்சுவார்த்தை மனசுக்கும் புத்திக்கும் நடந்துட்டு இருக்கு. Conversation is there within mind and intellect. And sometimes there is conflict also. சில நேரம் வந்து அதுல வந்து சச்சரவு ஏற்படுது. And intellect is saying, no, this is not right to மனம் do. ஒண்ணு சொல்லுது, புத்தி ஒண்ணு சொல்லுது. Sometimes in some people it lasts for quite a long time. There are some சில பேருக்கு வந்து அந்த they are போராட்டம் able வந்து to ரொம்ப solve it ரொம்ப because நேரமா அது போகுது. what சில பேருக்கு உடனே அது சரி பண்ண முடியுது. experience or wisdom or conscience says they do that. So it's like constantly this energy within the self of mind and intellect keep functioning. So if I really want to experience angelic home or feeling like I'm going home or நான் to வீட்டுக்கு போறேன் அப்படின்ற ஃபீலிங் எனக்கு வரணும். just use this virtue of love first on your own self. Because sometimes we always think I have to love. It's like always love others, love the world. எப்பவுமே மத்தவங்கள நம்ம வந்து அன்பு செய்யணும் எல்லார் மேலயும்.
உலகத்தின் மேல அந்த and அன்பு இருக்கணும். maintain my energy ஆனா அந்த அன்பு வந்து ஒரு for குணமாவும் my own self. ஆகணும். எனக்காகவும் அத ஃபர்ஸ்ட்டு அந்த அன்ப நான் உபயோகம் செய்யணும். So when I am loveful, then automatically that love which I am experiencing from Baba and giving to my own self, then I share with others. And when we share love, then there is peace. And peace is there somewhere. We are in alliance, we have agreed, and we are together. ஸோ எப்போ அந்த ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை இருக்கோ, அப்பதான் அமைதி No, no கிடைக்குது. conflict, no split of any எந்த kind, ஒரு சண்டை இருக்கக்கூடாது. no complaint of any kind. It's just love changes into natural, a very peaceful state of mind. And then harmony. Mhm. And that is very, very important for success of every task, and especially for completion of Baba's Yagya. ஸோ பாபாவுடைய யக்ஞ காரியம் முடியறதுக்கு அந்த அன்பும் அமைதியும் ரொம்ப முக்கியமா Our இருக்கு. life should accomplish in a beautiful way, successfully. Every center is Baba's Yagya. ஒவ்வொரு சென்டரும் பாபா And my love for Yagya, to see it successful, is very important. So when I have love and there is contentment, then the energy which I create wherever, whichever space of Yagya I am in, whether எப்போ எனக்கு அந்த அன்பு இருக்கோ, அது சின்ன சென்டரா இருந்தாலும் சரி, பெரிய சென்டரா இருந்தாலும் சரி, அந்த எனர்ஜி அங்க உருவாகும். I am very careful that what I am creating there is energy of love. ஸோ அன்பினுடைய எனர்ஜி நான் What I am speaking, creating the energy of love and peace. Otherwise, if there is, of course, sanskars, variety of settling happens, but we have to be very, very careful. I remember, I remind myself and tell others also, that if you want to have conversation, even if there's lack of whatever it is, if we are very positive, not in the way that we are, நம்ம பாசிட்டிவா இருந்து and we forget உரையாடல் நடக்கும்போது that wherever we speaking, that space is catching vibrations. நம்ம எந்த இடத்துல இருந்து பேசுறோமோ That becomes அந்த very வைப்ரேஷன்ஸை வந்து எடுக்குது. energy of that negativity in Yagya will affect somewhere someone. ஸோ நம்ம தப்பா பேசும்போது அந்த பேச்சினுடைய எனர்ஜி கூட வந்து யாராவது இயக்கத்துல வந்து பாதிக்கப்படலாம். Or Baba says that the people should be full to come. When they come, they are very tired, so they could experience the healing. And that's our duty, actually, right? That's our foremost duty, to keep Yagya very, very pure vibrations. So for that, whether it is our drishti, whether it's our uh, words, whether it is our, way we cook, we eat everything. நம்ம சமைக்கிற விதம், சாப்பிடுற விதம் எல்லாமே So when I have love, அந்த அன்பினுடைய எனர்ஜி இருக்கணும். and then what I start receiving from Yagya, what Yagya gives, why people create Yagya, that your all bhavna, all your good wishes are fulfilled through Yagya. ஸோ எல்லாமே வந்து உங்களுடைய நல்ல எண்ணங்கள் மூலமா யக்கியம் மூலமா நம்மளுடைய நல்ல எண்ணங்கள் வந்து நிறைவேறும். You can become perfect. Right? So if I am being பூர்ணம் அடைய முடியும். sustained by Yagya, we all are sustained by Yagya. யக்கியம் தான் நம்மளுக்கு பாலனை கொடுக்குது. I will say I'm sustained by Yagya, both ways, spiritually and physically, for 60 plus years. சில பேர் சொல்லலாம் பிசிக்கலா உடல் மூலமாவும் மனம் மூலமாவும் Of course, whatever யக்கியத்தின் மூலமா எனக்கு பாலனை கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லலாம். family or whatever way we use it in worthwhile way there.
But what I brought to Baba was my love, my faith, my commitment. And from there, I serve. Mm. No waste thoughts, no waste of time. If there is நான் time, சேவை spend செய்யணும். time எந்த with ஒரு வீணான myself. எண்ணம் வந்து I உருவாக்கக்கூடாது. just டைம give வீணாக்கக்கூடாது. 20 minutes. So I will ask sisters, can I do something? Before I will spend time in cooking and cutting. And now I say, okay, can I sort out coriander leaves? Can you give me methi? Maybe I can cut it. You all could cook ஸோ நான் easily. வந்து சம்டைம்ஸ் So I கிச்சன்ல do நான் that. வந்து கேட்பேன். எனக்கு டைம் Yes, இருந்ததுன்னா, I have எனக்கு to வந்துட்டு practice karma yoga. கொத்தமல்லி பிரிச்சு So குடுக்குற மாரி, கீரை எடுத்து yagya, குடுக்குறது கூட நான் Kriya's செய்வேன். yagya, very successful. ஸோ ஏன்னா இது என்னோட And யக்கியம். நான் வந்து கர்மயுகம் செய்யணும். that is why many had been asking question, what will happen to the centers? I said, what will happen? They are Baba's homes, right? So if we have that bhavna, this is Baba's home. ஸோ யாரெல்லாம் கேட்குறாங்க And சென்டருக்கு என்ன if நடக்கும் we அப்படின்னா, have நான் that சொல்லுவேன் என்ன நடக்க போகுது? ஏன்னா எல்லாமே பாபாவுடைய வீடு தான். faith, ஸோ முழு நம்பிக்கை. this is Baba's yagya, this is Baba's home. Even if we have to chant it, doesn't matter, but that should be in our awareness. This is Baba's ஸோ yagya. நம்மளுடைய எண்ணத்துல எப்பவுமே இருக்கணும், இது பாபாவுடைய வீடு Karma அப்படின்ட்டு. sadhana, karma yoga for yagya. And if we keep doing that, Baba will take care of yagya. Someone நீங்க from a நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா பாபா country உங்களை வந்து country பார்த்துப்பாரு. which has lot of violence, crime, and practically even money wise, they are very little. And yesterday, we had called for the region, and I always ask every center, especially in those countries, do ஸோ you ஒரு need நாடு இருக்கு. anything? அந்த நாட்டுல வந்து காசு அவங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியா So இருக்கும். அவங்களுடைய put microphone and all that. ஸோ அந்த சென்டர்ல So இருக்க they ஒரு said, அந்த கண்ட்ரில இருக்க ஒரு சென்டர் we சொன்னாங்க, have எங்ககிட்ட no மைக்ரோஃபோன் இல்ல அப்படின்னு so சொன்னாங்க. we'll buy there. I said, okay. So I was thinking yesterday to call her and find out if you all, அவங்களுக்கு அது கிடைச்சுதான்னு இது நான் ஃபோன் பண்ணி money. கேட்டேன். அவங்களுக்கு என்ன ரென்ட்டுக்கு, She said சாப்பாடுக்கெல்லாம் காசு இருக்கான்னு கேட்டேன். she's Spanish, trying to contact and tell me. அவங்க நேத்துலேருந்து யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அந்த Indirectly, அந்த she ஸ்பானிஷ் gave interpretation. She said, ஸ்பானிஷ்ல இருக்க கண்ட்ரி, but என்கிட்ட now எந்த I have காசும் இல்ல. money. இப்ப எனக்கு காசு கிடைச்சிருக்கு. Then she says, I want to send little bit for hospital, little bit for Madhuban, little bit for a Vyakti Parivar's expenses. ஸோ அவங்க வந்து எனக்கு இப்ப கொஞ்சம் காசு I கிடைச்சு. read and I had tears in my eyes. I said, I was thinking too. Because அப்போ சொன்னாங்க, நான் கொஞ்சம் அவ்யக்த பரிவாரம் கொடுக்கணும், her கொஞ்சம் faith in Baba. And she அப்படின்னு அவங்க நினைச்சாங்க. morning at 6 every evening. அவங்க ஒவ்வொரு நாளும் I அவங்க don't want to இருப்பாங்க mention 6 her மணிக்கு. name. பேர் எனக்கு சொல்ல விருப்பம் இல்ல. ஆனா எனக்கு ரொம்ப கண்ல தண்ணி வந்தது. அவங்களோட அன்பு எவ்ளோ இருக்கு யக்ஞத்து மேல அப்படின்னு. That also, as soon as she got it, first she's thinking about. அதுவும் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு காசு இல்ல. ஆனா அவங்களுக்கு காசு கிடைச்ச உடனே ஃபர்ஸ்ட் பாபாக்காக நினைச்சாங்க அவங்க. So she must be thinking how to do it. And she got it, and first thing she is doing that. So these questions come, how will I get? How will I manage? So that's why I say there is faith in the intellect, but there is trust in the heart. A lot of many of us doesn't have that trust. First you have to நம்பிக்கை trust இருக்கணும் நம்மளுக்கு. yourself, then Baba நீங்க will உங்க மேல trust நம்பிக்கை you. இருக்கணும். பாபா மேல, யக்ஞம் மேல. Own elevated actions. Like when thought comes, so many calamities are happening. We heard that recently during our chat that some of the fire at some places reaching very near 20 kilometers. So they're trying to cut big trees. And so how much to do? What will happen? Yeah, we have to protect. We have to do what is necessary. ஸோ நம்ம But deeply within also, செய்யணும். just have this trust and good ஆனா yoga அதுக்குள்ள நம்மளுக்கு நம்பிக்கையும் இருக்கணும். will take care. Plus, whatever I have done in the life or we have done is always creating good relationship with the nature.
நம்ம வந்து இயற்கையோட நல்ல ஒரு உறவ வந்து for உருவாக்கணும். organs, for good actions, everything what we நம்முடைய do உடல் உறுப்புகள கூட நல்ல for காரியத்துக்கு our உபயோகம் life செய்றோம். is always for good actions, for charity. So elements must protect us, right? Even if we have to be cautious, but it will protect us. But that you should have feeling from your heart. Mm. And I had been telling everyone that whenever there is any situation, even if you can take consultant advice, help, but it's our stage of yoga. Mm. Why we had been saying, Baba had been saying, have remembrance. Because then your power to discern at that moment, what should I do? What should I do? What should we do? நம்ம என்ன Because you are பண்ணணும்? present in that local situation. You will நீங்க know ஏதாவது ஒரு what சூழ்நிலையில should be இருக்கும்போது, done. ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம இருக்கிறோம் So, அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட்டு தெரியும் என்ன especially செய்யணும். at நம்ம தான் this அங்க இருக்கோம். இந்த காலகட்டத்துல when you are beyond pure, no waste, எந்த ஒரு வீணான எண்ணம் இல்லாம nothing, நம்ம and இருந்தோம் அப்படின்னா, good yoga, நல்ல remembrance, யோகாவா இருக்கணும். then at the right time, your intellect will help you to decide something which அப்போ is உங்களோட right. புத்தி கரெக்ட்டா வந்துட்டு So I've been saying, okay, வேலை there will செய்யும் be கரெக்டான guidance, நேரத்துல. there can be consultation, there can be cooperation. Mm. But everyone, whether it's for myself, whether it's for Baba's place or any அது resources, எனக்காக இருந்தாலும் சரி, பாப்பாக்கு சென்டரா if you are in a இல்ல எது very இருந்தாலும் pure சரி, state of yoga, நம்ம நல்ல யோகத்தினுடைய ஸ்திதியில இருந்தோம்னா, கரெக்ட்டா உங்களுக்கு சிக்னல் கிடைக்கும். ரொம்ப தெளிவா என்ன பண்ணணும்னு கிடைக்கும். and what shouldn't be done. நம்ம எது பண்ணக்கூடாது, எது So பண்ணணும்ன்றது many கரெக்ட்டா கிடைக்கும். reasons we can plan program and create guidelines, but I still feel that every person, every Baba's child, and every place, mm, the discern and deciding has to be those who are there as instruments. And everyone is instrument. It could be center, it could be home, but this trust of that, of my own purity, நம்ம that எல்லாரும் nothing கருவிகள் should தான். be நம்மளோட taken தூய்மைக்கு away. நம்ம தான் வந்துட்டு When there are நம்பிக்கை mixed இருக்கும் நம்ம தூய்மை மேல. energies or there is energy which is very mixed, like Rajoguni. So yes, no doubt, faith, keep going back and forth. Shouldn't be like this, should be like this, should be like that. No. You will not be able to be very clear with one thought from your heart. Mm. And that's what my experience in the life is, that if you are really in Baba's good remembrance, you have just one answer. நம்ம என்னுடைய அனுபவம் என்ன, My பாபா நினைவுல experience நம்ம is இருந்தோம் very அப்படின்னா, honest. கண்டிப்பா வந்துட்டு கரெக்ட்டான பதில் நமக்கு கிடைக்கும். And then I don't go back into thinking we shouldn't have ஒரே ஒரு done. பதில் தான் கிடைக்கும். We அதுக்கப்புறம் நான் அத பத்தி just யோசிக்க do மாட்டேன். and we இப்படி decide பண்ணிறக்கூடாது, அப்படி whatever பண்ணிறக்கூடாது, is அப்படின்லாம் right. கிடையாது. We have a beautiful bhavan in New Jersey, right? So there are a lot of things came up. So we had to go for commercial. Someone offered and went for commercial space. ஸோ நியூ ஜெர்சில இருக்க சென்டர்ல நம்ம But now when we பேஸ் போனோம். that bhavan is being used in a many beautiful ways, as us as a family being there, or many beautiful ways. For everything, everywhere I find, if it has been done with pure heart, with honesty, and keep the atmosphere very yog. Yog, ஸோ yog. எங்க நம்ம வந்து யோக யுக்தமா இருந்து நம்ம வந்து சேவை செய்றோமோ, அதுல எந்த ஒரு எப்பவுமே பலன் தான் இருக்கு அதுல. The awareness, no waste conversations, no subtle anger, no எந்த ஒரு comparison. சூட்சமான கோபமும் இருக்கக்கூடாது. These subtle vibrations are not really very protective. Right? And this is the time what we want, self-protection, everyone's protection. Even if Baba is எல்லாருடைய the protector, but if I am not in that energy, பாதுகாவலர் வந்து பாபா தான். I won't, Baba can't protect me. Even nature, nothing, nobody can protect me.
First, I have to protect myself from all என்ன the நான் ஃபர்ஸ்ட் பாதுகாத்துக்கணும். I can't. For me, even if I get one or two, three, five thoughts, and I immediately say, no, Baba, he'll say, why you didn't use these thoughts for Sakash? Why didn't you use these ஸோ thoughts to எனக்கு ஏதாவது ஒரு 2, 3 எண்ணம் வீணா வந்துச்சுன்னா கூட, set நான் me வந்து free? உடனே மாத்திடுவேன் Or அது there is பாபா no நினைவுல. these thoughts to ஏன்னா be பாபா என்ன used. கேட்பாரு, "ஏன் இந்த எண்ணங்கள நீ வந்து சாகாஷ்க்கு யூஸ் பண்ணல?" அப்படின்னு பாபா கேட்பாரு. ஸோ அதனால நான் உடனே மாத்திடுவேன். Because this is what we have to be ultimately consistent. That means every breath, every thought, every moment. ஒவ்வொரு மூச்சுலயும், ஒவ்வொரு 8 hours, right? நம்ம வந்து That எப்பவுமே இத kind வந்து of. ஃபாலோ பண்ணணும். So even 8 மணி நேரத்துக்கு மட்டும் இல்ல. otherwise, okay, Lokik or Lokik job or a Lokik seva, we can think of that. But that also everything is together, right? Sometimes you just someone needs some help. Like ஸோ today Baba says அலௌகிகமோ, சேவை இருந்தாலும் forces. But it is the சரி, நம்ம அத வந்து எந்த சிச்சுவேஷன் இருந்தாலும் சரி, in the நம்ம sense of வந்துட்டு love, ஊக்கம் உற்சாகம் இருக்கணும். in very, very, very pure, elevated ways. You are removing the obstacles. Because every thought there can be service happening, right? ஒவ்வொரு எண்ணத்துலயும் சேவை நடக்கலாம். Where is service? Where is service? When will it சேவை come? எங்க இருக்கு அப்படின்னு தேடிட்டு இருக்கிறத விட ஒவ்வொரு இடத்துலயும் சேவை இருக்கு. And really, if you start serving through the thoughts, your capacity is increasing. நீங்க எண்ணங்கள் மூலமா சேவை செய்ய ஆரம்பிச்சீங்கன்னா, நீங்க கண்டிப்பாவே உங்களுடைய Baba now use சக்தி me அதிகரிக்கும். பாபா as உங்கள an வந்து instrument. நல்ல ஒரு கருவியா உபயோகம் செய்யலாம். So we are doing like going beyond. There is such a sincere desire to be angelic. But somewhere the waste is still somewhere within the soul. ஸோ So that's why வீணானத வந்துட்டு நம்ம வந்து எடுத்துடணும். someone brought fruits with bhavna and flowers, and we keep thinking when to offer. Then finally we say, let's offer now. Because it's pure bhavna. When it comes, then you feel like offering also, even there was no plan. So how do we, while like I am offering, this whole thing came of that love, have love for ஸோ the நான் self. போக் ஆஃபர் பண்ணும்போது Within எனக்கு this, இதுதான் வந்துச்சு. நம்ம வந்து நான் even there are நம்மளுக்காகவும் many மத்தவங்களுக்காகவும் அன்பு கொடுக்கணும். but it can be done with love. You don't have to be hard. You don't have to be forceful, right? நம்ம வந்து ரொம்ப It could be ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா completely இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. ஸோ அன்பினுடைய எனர்ஜிலேருந்து இருக்கட்டும். difficult when there is love. People sacrifice everything is because of love. அன்புனால நிறைய பேர் வந்துட்டு So love, but this எல்லாத்தையும் வந்து தியாகம் பண்றாங்க. within the self it creates peace and harmony. And then you see at every step you take, there is multifold reward, not only for me, my action, but the nature and Baba and other souls, their blessings start coming at every step. I receive blessings, ஸோ and because எனக்கு of ஒவ்வொரு blessings, I give blessings. ஒவ்வொரு அடியிலையும் வந்து எனக்கு I ஆசீர்வாதம் tell கிடைக்குது. everyone, ஏன்னா நான் everyone. ஆசீர்வாதம் கொடுக்கறதால I love myself எல்லார்கிட்ட இருந்து so எனக்கும் much, ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். so I love everyone. நான் எல்லாரையும் அன்பு செய்யறதுனால So எனக்கும் எல்லார்கிட்ட இருந்தும் அன்பு கிடைக்கும். with everyone. ஸோ நம்ம அன்பா Not this இருக்கும்போது one, நம்மளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். so this one did right, so I love you. You didn't do it, so I don't like you. No. One who does right also needs love. One who doesn't do needs more love so that can be inspired to do right. No? That was our Dadi Prakashmani's formula. அதே பிரகாஷ்மணி எப்பவுமே சொல்லுவாங்க, எல்லாருக்கும் அன்பு வந்து Maybe you ரொம்ப feel this தேவை. because why this soul so யாருக்கு தேவை sensitive தேவையில்லை அப்படிலாம் இல்லை, எல்லாருக்குமே அன்பு தேவைப்படுது. and is not changing? So internally, like, okay, what to do? But then Dadi Prakashmani will keep giving that love. And some are deceived by that in the sense, oh, my instrument loves me, that means I am okay. I don't need to change. Right? என்னுடைய நிமித்தமான ஆத்மா எனக்கு அன்பு செய்யறாங்கன்னா நான் மாற வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அப்படிலாம் இல்லை. Nature of criticism, nature of
complain and all that affects then the body also one day. Mm. So it's then sickness, then affects on the emotions, and so then again, where will soul go? For love, right? For ஸோ blessings. நம்ம குறை சொல்லிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா, Why should அதெல்லாம் கூட we வந்து அந்த நெகட்டிவான let பழக்கங்கள் கூட நம்ம உடலை வந்து love பாதிக்கும். just continue? Mm. And never, never, like Dadi Janki says, she never gives up on anyone. She continuously keeps bhavana. Mm. தாதி And வந்து யார் மேலேயும் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க. எப்பவுமே வந்து தாதி வந்துட்டு எல்லார் மேலேயும் பாவனை வைப்பாங்க. in her when she was in body and in angelic form, she is making me do that. Mm. ஸோ தாதி இருக்கும்போது நான் என்னால செய்ய முடியாத விஷயங்கள Also, why இப்போ always வந்து தாதி ஃபரிஷ்தாவாகி என்ன செய்ய வைக்கிறாங்க. why I have to talk? Because I said, okay, now why not spend evenings just in silence in yoga? ஸோ நான் ஏன் Now it is அமைதியா கூட இருக்கலாம். over. ஆனா So இப்போ வந்து பாபா என்ன 6 மாசமா பேச that வச்சுட்டு the இருக்காரு. souls are making me perform what is needed for yagya or for my own self also. So internally love and be very peaceful. Give time to yourself to sit for half an hour and just ஸோ be நீங்க very 1/2 மணி நேரமாவது யோகத்துல உட்காருங்க. பாபாக்கு energy உங்களுக்கும் நீங்க அன்பு peace கொடுங்க. and send மற்றவங்களுக்கும் கொடுங்க. vibrations to create harmony. And then the success of the yagya at every step, something more. uh, And so, no doubts about, no questions, what will happen? I have to make it happen. Right? எந்த ஒரு கேள்வியும் அப்ப வராது. That Baba என்ன says, நடக்கும்ட்டு நாம தான் செய்யணும். so it's our, பாபாவுடைய காரியம் கண்டிப்பா நடக்கும். it's our yoga which is needed for in as an instrument, and we all are instrument to get நம்ம past எல்லாரும் this. பாபாவோட கருவிகள், பாபாவோட காரியத்தை செய்யக்கூடியவங்க. ஓம் சாந்தி.